we have seen that the energy levels of the electron and the hydrogen atom are quantized, and the expressions for the energies of the electron and the hydrogen atom are given by En is equal to minus m into the power 4 divided by 32 pi square epsilon 0 square cross h square. So this is cross h into 1 over n square. So this cross h can be written as h by 2 pi. So cross h square is h square by 4 pi square. This 32 in this 32 4 cancels and we have 8 over here, and this pi square cancels. So you can write this in terms of cross h square or h square like this. So in terms of h square, the expression is minus me to the power 4 divided by 8 epsilon 0 h square into 1 over h square. Anyway, when n equal to 1, this quantity is nothing but E1. Okay, so this can be written as E1 by n square. So by substituting this values and converting this into electron volt, we can see that E1 is minus 13.6 electron volt by n square. So here n is the quantum number which can take values 1, 2, 3, etc. So we can say that the energy levels are discrete, or the electron's energy is quantized. Only certain values of energies are possible, and the lowest energy when n equal to 1, so that is E1, is called the corresponds to the ground state. Okay, so it has got the state with lowest energy, which is E1, which is the energy equal to minus 13.6 electron volt. ബാക്കിയെല്ലാം less negative ആണ്, അപ്പോൾ higher energy levels ആണ്. So this state with this energy, and the radius is A0. n square A0 ആണ്, n1 ആകുമ്പോൾ A0 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ radius. Rn is n square A0, so R1 is A0. So this state with this energy minus 13.6 electron volt and radius A0 is called the ground state. And the higher energy levels and corresponding to n equal to 2, n equal to 3, etc. are called the excited states. So n equal to 2 correspond to the first excited state, and n equal to 3 corresponds to the second excited state. So this is the ground state with energy E1, which is equal to minus 13.6 electron volt. So the energy of the first excited state is equal to E1 by 4, that is minus 13.6 by 4, that is minus 3.4 electron volt. And energy of the second excited state is minus 13.6 by 9, which is minus 1.51 electron volt. So these are all excited states, and this one first excited state, this one is the second excited state. Okay, now we can define the excitation energy of an excited state n. Is the so it is defined as the energy above the ground state, that is En minus E1. Okay. So the excitation energy of a particular state with energy En, particular excited state with energy En, is given by En minus E1. So the first excited state has got an excitation energy delta E equal to E2 minus E1. For first excited state n equal to 2. So the excitation energy is E2 minus E1. By E2 നമ്മൾ കണ്ടു minus 13.6 by 4 ആണ്, that is minus 3.4 electron volt. And E1 is minus 13.6, minus plus of plus 13.6 electron volt, that is 10.2 electron volt. Similarly, for the second excited state corresponds to the quantum number n equal to 3. So the excitation energy delta E is equal to E3 minus E1. E3 is E1 by 9.
minus 13.6 by 9, that is minus 1.51 electron volt, minus 13.6. Because E1 is minus 13.6 and there is a minus over here. So we have that is equal to 12.09 electron volt. And similarly, we can find out the excitation energies of the higher energy levels also. So, first excited state in the excitation energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര എനർജി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ കൊടുത്താലാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുക, അത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി. So the excitation energy is the amount of energy that the atom must absorb for the electron to make an upward jump. So first excited state corresponding ആയിട്ടുള്ള excitation energy atom absorb ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then the electron in the ground state will go to the first excited state. Second excited state corresponding ആയിട്ടുള്ള excitation energy ആണ് അത് absorb ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ then the electron in the ground state will go to the second excited state and so on. Okay. Suppose നമുക്ക് ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു 10.2 electron volt E2 minus E1. So suppose an atom absorb an energy of 10.2 electron volt, then the electron in the ground state, that means n equal to 1, will jump to the first excited state. Okay, n equal to 2. So now we have another quantity called binding energy. So which is nothing but the magnitude of electrons energy, that is modulus En. Okay. So binding energy is the magnitude of electrons energy, which is modulus En. So for example, for the electron in the ground state, the binding energy is modulus E1. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സൈൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം, absolute value, that is 13.6 electron volt. For the electron in the first excited state, അതായത് n equal to 2 state ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡുലസ് E2. So that is equal to 3.4 electron volt. Suppose initially electron first excited state ലാണ്. Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് minus 13.4 electron volt ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി മോഡുലസ് of this, so that is 3.4 electron volt. So ഇത്രയും എനർജി ഈ ആറ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ minus 3.4 electron volt plus 3.4 electron volt, അതായത് എനർജി സീറോ ആവും. എനർജി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, എനർജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, so if the atom absorb an amount of energy equal to the binding energy of the electron, then the electron will be removed from the atom and the electron will be a free electron. So the atomത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്തു. So the atom minus its electron is called an ion. അപ്പോൾ atom ion ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. Electrons becomes a free electron. So അപ്പോൾ ഈ സപ്പോസ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇനീഷ്യലി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് കരുതുക. സോ ദെൻ അതിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് 13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി ഫ്രീ. സോ ദിസ് എനർജി നീഡഡ് ടു റിമൂവ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി ആറ്റം is called the ionization energy. So that is the ionization energy of the atom as the amount of energy required to remove the electron from the ground state. That you have to remember. ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ അയോണൈസ് ചെയ്യേണ്ട എനർജി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആറ്റത്തിന് അയോൺ ആക്കാനുള്ള എനർജിയാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി. ബട്ട് ഇനീഷ്യലി ആറ്റം n equal to 2 സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു ലെസ് എനർജി മതി. പക്ഷെ അയണൈസേഷൻ എനർജിയുടെ എക്സാക്ട് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദി എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി ആറ്റം ഫ്രം ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് അത് അയണൈസേഷൻ എനർജി ആകുന്നത്. അപ്പോൾ കാരണം എപ്പോഴും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മിനിമം എനർജി ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ
ചില കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാവുള്ളൂ. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല, വിത്തിൻ 10 to the power minus 8 സെക്കൻഡ് അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകും. ഓക്കെ, സോ ദി എനർജി required to remove an electron from the ground state. Okay, so that is the ionization energy. Exact definition of ionization energy. Okay, so the ionization energy എന്ന് പറയുന്നത് ഈ -13.6 ഉള്ളത് +13.6 ആവും. മിനിമം എനർജി ആണ്, മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി ആറ്റം. സോ +13.6 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആവും. So the ionization energy of the electron in the hydrogen atom is modulus E1, which is +13.6 electron volt. Okay, ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും. ബൈൻഡിങ് എനർജി is the energy difference between this n equal to 2 and n equal to infinity. And ഏത് ലെവലാണോ ആ ലെവലും n equal to infinity തമ്മിലുള്ള എനർജി ലെവൽ, അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ അയണൈസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി. അപ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി ഓഫ് എൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് is the energy difference between that particular level and ground state. Okay, so suppose the atom absorb more energy than the minimum energy required to remove the electron. So suppose atom ground state ലാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ 13.6നേക്കാളും above കൂടുതൽ എനർജി അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിമൈനിങ് എനർജി appears as the kinetic energy of the free electron. For example, suppose an atom absorbs an energy equal to 14.6 electron volt. So 13.6 electron volt is used to excite the electron from n equal to 1 to n equal to infinity. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. The remaining energy 1 electron volt is used to so it appears as the kinetic energy of the free electron. Okay, ബൈൻഡിങ് എനർജിക്ക് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് വെൻ ദി ആറ്റം ഈസ് assembled from an electron and a nucleus that are initially separated by a large distance. അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. They are initially separated by a large distance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, അതിൻ്റെ എനർജി 0 ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഇലക്ട്രോണിന് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാക്കാൻ, സപ്പോസ് അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി -13.6 ആണ്. ഇലക്ട്രോണിന് ഓൾറെഡി അതിനേക്കാളും കൂടുതലൊരു എനർജി ഉണ്ട്. സോ ഈ രണ്ടും, ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കുറയാണ്. അപ്പോൾ ആ റിമൈനിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഉള്ളത് -13.6 ആവും. The remaining energy plus 13.6 electron volt is liberated or released. Okay, അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് n equal to 2 സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് റിമൈനിങ് എനർജി, അതായത് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് -3.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആവുകയാണ്. എനർജി ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ്. സോ ദി excess energy, the energy difference plus 3.4 electron volt is released. So when we bring an electron from a large distance where E equal to 0 and place it in an orbit with state n, so its energy is En, which is a negative value. So the energy equal to an amount modulus En is released. N2 ആണെങ്കിൽ 3.4 electron volt is released. So that energy is generally released in the form of one or more photons. So photons ആയിട്ടാണ് excess energy release ചെയ്യുക. So binding energy has got that significance also. Okay, thank you.